Olá, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui uma live. Hoje nós vamos ter a participação da Coreia do Sul, com a nossa acadêmica Imjin, diretamente da Coreia do Sul, que falará em inglês. Essa atividade, e teremos também a tradução pela teacher Clarice, e queremos agradecer desde já a sua participação. Essa atividade é realizada pela FMSA Brasil Uninorte, que é uma instituição internacional de acadêmicos de medicina. E nós vamos falar sobre o sistema de saúde, como já temos falado desde ontem, e hoje iremos dar início à Coreia do Sul, e à 1 da tarde falaremos com a Índia, no horário do Acre, e 3 horas no horário de Brasília, tá bom? Então, aproveitem o simpósio e até mais. E preencham o pré-teste e o final dessa palestra teremos o pós-teste, em que vocês devem também responder, tá bom? Imjin, you can present yourself. Oh, yeah. To introduce myself. Oh, yeah, I can see. Okay. Oh, hello, I'm a presenter about Korea. I can explain about healthcare system of South Korea. My name is Imjin Jang, and nice to meet you. And I don't know how many people will hear, but I will do my best. And as you can see, my English is not that good, so please understand me. So, let's start. The presentation gonna be maybe 20 minutes like that. Okay. Olá, meu nome é Imjin, eu vou apresentar sobre o Sistema de Saúde da Coreia. Essa apresentação pode durar cerca de 20 minutos. Como vocês podem ver, o meu inglês é um pouquinho mais ou menos, mas eu vou fazer o meu melhor e vamos lá. There. Yeah, this one is sequence. First of all, establishment and description of the Korean medical insurance system. There's a 3 divided: social insurance and public assistance and social service. Primeiro nós temos a sequência, que tem o estabelecimento e descrição do sistema de saúde da Coreia, médico da Coreia, em que primeiro nós temos sistema de social insurance, sistema de... What is the name? Seguro social. Seguro social, assistência pública e serviço social. Yeah, number 2 is hospital type. Korea has 3 hospital type. There's 1 is primary hospital, and 2 is secondary hospital, 3 is tertiary hospital. Número 2, nós temos os tipos de hospitais, que é o hospital primário, o hospital secundário e o hospital terciário. Yeah, number 3 is advantage and disadvantage of a Korean medical system. E 3, nós vamos ver o tópico de vantagens e desvantagens do sistema médico coreano. Number 4 is education in the Department of Nursing in Korea. Now I'm a nursing student of 3rd grade, so that I'm introduced about my college and I'm introduced about nursing process. O quarto, nós temos o sistema de educação do Departamento de Enfermagem coreano. Eu estou, no momento, fazendo o curso de enfermagem. Vou falar sobre o meu departamento e o processo de enfermagem na Coreia. Yeah, and that's it. The first of all, establish and description of the Korean medical insurance system divided 3 ways. There's a social insurance, and then public assistance and social service. There's a lot of things to explain. Let's gonna be start about social insurance. Então, nós temos aqui o primeiro tópico, estabelecimento e descrição do sistema de saúde coreano. E tem vários tópicos nos 3 que a gente já mencionou antes, mas primeiro nós vamos entrar com o sistema social. Yes, skip. Do you know social insurance?
it means just like it's the general name of the insurance system, which is enforced by law by utilizing the insurance system. The main means of social security policy or to protect workers or their families from threats of injury, illness, old age, unemployment, death, and so on. Bom, vocês conhecem o Sistema Social de Assistência de Saúde? É o nome geral usado para o sistema de saúde, onde é reforçada a lei que é utilizada dentro desse sistema. A principal maneira que esse sistema de saúde, a política dele, funciona é para proteger os trabalhadores e as famílias que estão sendo tratadas por ferimentos, doenças, idade, desemprego, morte, etc. Okay, skip. This one is compared about social insurance and the private insurance. Esse a gente vai ver sobre o sistema, o público social e o privado. Yeah. The first line is means social insurance and second line is private insurance. Both of is a little bit different. The first of all, social insurance from the country and the private insurance from the individual. Os dois, a gente tem a primeira tabela na linha, o social e o privado, os dois são bem diferentes. O primeiro, a gente vê que ele é oferecido pelo país e ele é um princípio social solidário. Yeah, the principle is from the social insurance, is from the social solidarity, and private is from the controllability. I'm sorry, Imjin, can you repeat? The principle. Is a compare about social insurance and then private insurance. From the principle is have a different principles, and social insurance from the social solidarity, and private is from the controllability. Os princípios de contratos deles são diferentes. O social é uma questão social solidária e o privado é uma questão de contrato. Yeah, and then social insurance from the social insurance law, and then private insurance from the commercial law. Então, o seguro social, ele vem numa base legal do seguro social legalizado e o privado vem de uma base legal comercial. And the social insurance, you have to join their insurance duty, but private insurance is random. Just you want it and you join, and you don't want it, you don't want to join. Mm-hmm. It's okay to how can I say? Oh my goodness. You should not participate. Yeah. A forma como você entra nesses seguros o seguro social, ele é meio como se fosse um dever, ele é uma questão que você tem que se cadastrar, e o privado é aleatório, você pode escolher fazer essa inscrição. Yeah, and then social insurance is from social insurance is burdened by income level, but private insurance burdened by risk size. A contagem desse risco de segurança é visto no sistema social pela capacidade que é capaz de lidar com a demanda que tem, e o privado, na verdade, ele é calculado por uma questão de risco. Yeah, and the benefit is social insurance is everyone has equal pay, but private insurance have according to contract. No sistema social, o benefício que tem é porque o pagamento é igual, e no privado vai de acordo com o seu contrato. And that next one is which type. Social insurance is cash or in kind, but private insurance is just cash.
I'm sorry, Imjin, what would be in kind? I am not familiar with that. That means it's not a cash. It's things, something about. Great. Yeah. Understood. A forma de pagamento no seguro social pode ser feita em dinheiro ou em espécie no caso de bens, em algum tipo de troca. E o sistema privado seria dinheiro. Yeah, skip. I think the previous table is a little bit boring and then hard, and I prepare about some picture about my explanation. So the nation and government made insurance, social insurance, and every Korean have to have a duty about join their social insurance. Esse próximo tópico é um pouquinho chato de explicar, um pouco sem graça, por isso eu coloquei fotos, mas o Sistema Nacional de Seguro, ele é uma demanda, você tem que se inscrever. É mandatório você fazer a sua inscrição e participar dele. And skip. And there's a man who is the rich, and then there's a man who is the poor, and they pay different premiums for their incomes. But Então, yeah. sorry, Imjin. Yeah, go ahead. Quem tem dinheiro, quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro, cada um paga de acordo com a sua situação financeira. Skip. And they pay back equal. It's just like they pay their own money to government from the level of the income, but they pay back their money equal. Então, o que você paga para o governo, que você está investindo nesse sistema de seguro, você também recebe de volta. Você literalmente recebe o que você paga. Skip. And next is long-term care insurance for the elderly. It included social insurance. Continue in Jim, it's fine. One more time? You can continue, don't worry. Okay. It means it is a social insurance system that provides long-term care benefits, such as support for physical or household activity to senior citizens who are unable to carry out their daily lives alone due to old age or senile disease. E a última entrada dentro desse sistema social seria seguro de cuidado do termo para cidadãos idosos. E dentro desse sistema é oferecido cuidados e benefícios de longa data, tanto como suporte físico ou atividades em casa, cidadãos de idade que são capazes de continuarem a sua vida diária sozinhos, talvez por idade ou questões de doenças. Yes, keep. And next one is national pension. It same goes for social insurance. It's a government-run public pension system. A pension system that allows an individual to maintain a basic life by paying a pension to himself or his her bereaved family members when he or she age, dies, or becomes disabled due to a sudden accident or illness. E o último Sistema Nacional de Pensão, em que é um sistema de pensão feito pelo governo. Esse sistema permite que o indivíduo mantenha as suas necessidades básicas de vida, pagando essa pensão ele mesmo ou por um familiar, onde, em caso de idade, morte ou algum tipo de acidente, invalidez por acidente ou qualquer acidente ou doença. Skip. And next one is employment insurance. It is social insurance.
and then it is aimed to implement employment stabilization project and vocational ability development project to prevent unemployment. Along with employment benefits project, they pay workers for a certain period of time to stabilize their livelihood, as well as to promote re-employment through the development and improvement of vocational ability for job seekers and active job placement. O último, nós temos o seguro emprego, porque é um seguro social que ele tenta implementar estabilidade do emprego e projetos vocacionais na habilidade de se desenvolver dentro do seu emprego e prevenir o desemprego. Além disso, com benefícios de desemprego, projetos que pagam trabalhadores em certos períodos para que possam estabilizar o seu viver. E também como promove o reemprego através de melhorias e desenvolvimento de atividades vocacionais, quem estiver procurando emprego e substituições. Skip. And this one is last social insurance. The name is Industrial Accident Compensations Insurance. Social insurance operated by the employer's compulsory purchase method to compensate workers' occupational hazards promptly and fairly under the Industrial Accident Compensation Insurance. Esse último é o seguro de reputação industrial acidental. Esse seguro social opera pelo empregador e ele tem uma forma de adquisição, compra compulsória e que compensa os trabalhadores por acidentes ocasionais ocupacionais, e ele está pronto e justo dentro das leis do compensação industrial acidental. Skip. The previous 5 thing is just social insurance. Now we're gonna talk about public assistance. The first of all, National Basic Living Security. The system is designed to support self-reliance by providing basic living expenses, housing, education, and medical expense to those in need of living and providing systemic self-help support service to those with working abilities. Foreigners can also benefit as provided by the law. Dos 5 tópicos que a gente viu antes, a gente está vendo agora a assistência pública de seguro, e nisso nós temos o Seguro de Vida Básico Nacional, que é um sistema feito para ajudar e providenciar questões de vida básica, casa, educação e gastos médicos para aqueles que têm necessidade, e também tentando oferecer uma forma de autoajuda, serviços e também para habilidades de trabalho, coisas vocacionais. Estrangeiros também podem fazer parte desse benefício, de acordo com a lei. And the public assistance have another things. That one is medical benefits. The qualified recipient are received about examination of disease, injuries, and birth of qualified patient, the payment of medicines and treatment materials, the prevention and rehabilitation, the hospitalization and nursing, transport, and other medical purpose. Dentro da assistência pública também tem outros benefícios médicos, onde recipientes qualificados recebem exames, tratamento para ferimentos, assistência natal para pacientes qualificados, pagamento de remédios e tratamento,
a prevenção ou reabilitação, hospitalização, necessidade com enfermagem, transporte e qualquer outro tipo de proposta. Next. Skip. And the last thing is social service. It is a welfare service that is socially essential to improve quality of life, but private companies do not participate due to low probability. O último é o serviço social, que é justamente para providenciar o básico para uma qualidade de vida, mas as companhias privadas não participam, porque não tem um lucro muito grande. Então, isso é realmente oferecido pelo governo. And then there's a full type about social service. One is, go ahead. Yeah, skip. One is welfare service for the elderly. 2, welfare service for the disabled. 3, child welfare service. 4, family welfare service. Dentro desse serviço social, nós temos o welfare, que seria como um serviço público pelo governo, e dentro dele nós temos o serviço para os idosos, temos para os... I completely forgot a word for disabled. Para pessoas com... I'm sorry. Serviço para pessoas com qualquer tipo de deficiência. They have skipped and I didn't finish. Serviço social para crianças e para família. Skip. And there's a 2. I'm gonna explain about hospital type. We have a 3 hospital type. There's a primary hospital, and secondary hospital, and tertiary hospital. Agora nós vamos falar dos tipos de hospitais, que antes a gente viu que tinha 3 tipos, o primário, o segundo e o terceiro, começando com o primário. And the primary hospital means a hospital equivalent to the clinic class, a medical institution with less than 30 beds with an emphasis on outpatient care. O primeiro hospital, ele é equivalente a um hospital clínica. Ele é uma instituição médica com menos de 30 camas, com ênfase em cuidado de pacientes que vêm de fora. Yeah, skip. And number 2 is secondary hospital. It means a hospital and a general hospital. It is a large hospital with 7 to 9 medical subjects with more than 30 beds and more than 10 beds. O hospital secundário, o hospital geral, ele é um maior e tem de 7 a 9 sujeitos de... Não, when you mean medical subject, you mean you mean people or type, for example, is a cardio, and this one is bone, and like that. De 7 a 9 especialidades médicas, com mais de 30 camas e até 100 camas. And the third is a tertiary hospital. It means serious general hospital or advanced general hospital. Means a general hospital that can specialize in difficult medical practice for severe disease. Is a large hospital with 500 or more beds. And I really want to go to this hospital after I graduate my university. O terceiro, o terciário, seria um hospital geral e avançado, que significa que ele é o hospital geral especializado em procedimentos médicos e práticas mais difíceis e sérias, e é um hospital bem grande, com cerca de 500 ou mais camas, e a Imjin disse que esse é o hospital que ela quer ir trabalhar quando ela terminar o estudo de enfermagem dela. Okay, skip.
And I have a mistake. It's a Korea. I'm so sorry about this one, but I can explain about this. Number 2 is hospital type, and the right one is specialized hospital, VS, and general hospital. Ela cometeu um erro e deixou em coreano, mas ainda a gente está no tópico de hospitais, tipos de hospitais, e é a questão da diferença do hospital geral e o hospital privado. Yeah, and this picture means our hospital is specialized hospital. It's a symbol about that one. The use of the term specialized or specialized hospital by a non-hospital's clinic or hospital constitute illegal to advertising. Na verdade, perdão, é a diferença de hospitais sociais e hospitais gerais e especializados. E esse símbolo, ela diz que é usado para justamente diferenciar esse termo, um hospital especializado, de um não especializado, uma clínica ou qualquer hospital que possa estar trabalhando de forma legal. Skip. Specialized hospital is a system designated by the Minister of Health and Welfare along with the evaluation of the Ministry of Health and Welfare as a hospital that can conduct difficult medical activity for certain medical subject or certain disease among hospital-level medical institution. O hospital especializado, ele tem um sistema desenvolvido pelo Ministério da Saúde, justamente junto com uma avaliação do sistema de saúde e de hospitais que pode conduzir processos e atividades médicas muito difíceis para certas áreas da medicina, também como certas doenças dentro dos institutos médicos. And it's kid. And professional hospitals are selected through rigorous screening every 3 years, and there is a condition that they need to obtain a certified medical institution. That is difficult to apply for the screening of specialized hospital. Os hospitais profissionais, eles têm um sistema de avaliação bem rigoroso a cada 3 anos, e é uma condição que eles precisam obter para ser uma instituição médica certificada. E é difícil se candidatar para esse tipo de avaliação em um hospital especializado. And if it is also designated, but it is found that the requirement for a professional hospital are insufficient or not met, it will be cancelled. E nessa avaliação, se você vê que o design ou se é descoberto que qualquer um dos requerimentos para esse hospital são insuficientes ou não foram alcançados, ele será cancelado. Skip. And the third one is advantage and disadvantage of the Korean medical system. Let's talk about advantage first. Então agora a gente vai no terceiro tópico, que são as vantagens e desvantagens do sistema médico, e primeiro a gente vai falar das vantagens. First, number 1 is affordable medical personnel. It's like Korean has a think about every work gonna be fast. It's not allow about slow. Every work is from the fast. So hospitals are expensive because health insurance is not mandatory in the US, but the medical insurance system is well established in Korea, so that the medical expenses are cheap because the government deduct a lot of medical expense. As you can see, that this picture means from the coronavirus. Oh, what's that mean? Check the virus. Uhum. Yeah, they check their virus inside their car. It's gonna be fast and affordable. O primeiro a gente tem que é a equipe médica contratável, o pessoal médico contratável. Os hospitais são
bastante caros devido ao o seguro de saúde, que não é mandatório nos Estados Unidos e todas as instituições aqui são livres e têm preços fixos lá, ou digo, nos Estados Unidos. No entanto, o sistema médico na Coreia é bem definido e os gastos são mais baratos porque o governo deduz muito dos gastos médicos, porque isso já é o governo que fala. E nisso, perdão, essa imagem ela mencionou aqui justamente que na Coreia as coisas são bem rápidas do sistema, principalmente por ele é livre e ela mostra uma foto do checkpoint para fazer o exame do Covid-19. Skip. And there's a man. He doesn't have the coronavirus, but he just checked his body. The price is just like $22. But if he has a check in his country, US, maybe he had to pay $300. And he said Korea is very cheap and affordable price. You are resuming a story that you put in the slide, correct? Yeah. Oh, got it. Yeah. A Imjin, ela estava resumindo a história que ela botou no slide, que foi um homem que ele viu que nos Estados Unidos a taxa que ele tinha que pagar era normalmente de $22, e a prescrição às vezes pode ser só de $4 para fazer o exame do Covid-19, sendo que ele nem sequer tinha os sintomas. E nisso ele falou que ele ficou bem chocado com a diferença de preço, porque em Miami o preço comum é $300. E a diferença fica bem clara, bem grande do preço que você pagaria para um exame simples na Coreia e nos Estados Unidos. Skip. And number 2 is quick care system. There's always many people in Canada because everyone gets free medical treatment. Therefore, if you have a common cold or flu, you have to wait for 2 hours in the waiting room. That's not the end. If your arm is broken, you have to wait for a doctor to come and wait in other room. After the diagnosis, then the orthopedic surgeon comes and sees this X-ray and tests it. But Korea doesn't like this. Agora a gente tem o segundo tópico dentro das vantagens, é o sistema rápido de cuidado. Aí ela primeiro mostra que, como no exemplo no Canadá, existem muitas pessoas sempre procurando tratamento porque ele é de graça. Então, se você tem uma gripe ou um resfriado, é comum você esperar até 2 horas numa sala de espera. Ou se você tem um braço quebrado, você tem que esperar por um médico em outra sala até ser diagnosticado. E então, um ortopedista, um cirurgião vai vir e vai ver o seu raio-x e colocar um gesso, fazer o tratamento. Mas a Coreia não faz dessa maneira. Skip. And in Canada, you can see it only when your schedule is right, or you have to wait no matter how sick you are. Although other doctors can give you painkillers or antibiotics, but you have to wait a few days for a proper diagnosis. On the other hand, in Korea, you can see a specialist on this day. Na Coreia, você vai ver um especialista imediatamente. No Canadá, ela deu o exemplo que você tem que ter um horário, não importa quão doente você esteja, os médicos vão te dar antibióticos e coisas para controlar a sua dor, mas normalmente você tem que esperar alguns dias para um diagnóstico certo. Já na Coreia, o especialista é na mesma hora, no mesmo dia. Skip. And number 3 is easy medication and prescription. As you can see, left picture is from the Russia and the right picture from the Korea. In Korea, medicine is divided into morning and evening and lunch and put in a medical bag.
But Russia doesn't. It just order you to take a few pills a day, just like that. So patients have to buy all the drug in packs. A outra vantagem seria a prescrição médica mais fácil na Coreia. Ela, na foto, você tem a diferença de um medicamento dado na Rússia e um medicamento dado na Coreia. Na Coreia, o medicamento é dividido entre manhã, noite e no almoço. E isso é colocado no saquinho que vocês estão vendo na imagem. Na Rússia, isso não acontece. Você pede, você ganha muitos e você recebe para você usar muitos dias, você que tem esse controle. E os pacientes vão comprar sempre pacotes grandes. Na Coreia, não, você recebe os pacotinhos individuais de acordo com o seu dia. Okay. And next is friendly medical staff. The medical staff is very kind, expressly considering that for original, they were impressed by the easy and slow explanation. It was convenient because there were many people who spoke Parisian language, including English, among medical staff. On the other hand, some countries said there is no doctor who can speak English in their country, and if they don't understand, then they get angry. Uma outra vantagem é a equipe médica simpática. A equipe médica é sempre muito simpática e eles consideram estrangeiros como estrangeiros, mas de uma maneira mais amigável. Muitos estrangeiros ficam impressionados como é fácil e devagar as explicações, que é sempre conveniente ter muitas pessoas que falam línguas estrangeiras dentro do hospital, incluindo inglês, dentro da equipe médica. E, normalmente, em outros países, não existe sempre um médico que pode estar falando inglês ou qualquer outro idioma. E as pessoas acabam não entendendo o conteúdo. Yeah. And last one is ambulance. The speed of the ambulance coming in is very fast in Korea. In Korea, an ambulance comes as early as 5 minutes, but Russia is basically waiting for an ambulance for 1 or 2 hours, unless it's in a very critical situation. Because of this, many people die because they can't get first aid or time. Outra vantagem são as ambulâncias. A velocidade que a ambulância pode percorrer na Coreia é bem rápida. Na Coreia, ambulâncias têm que chegar dentro de 5 minutos. E em exemplo, ela deu que na Rússia, o tempo de espera da ambulância pode ser de 1 a 2 horas, a não ser que seja uma situação extremamente crítica. E por isso muitas pessoas acabam morrendo, porque elas não recebem primeiros socorros a tempo. Yeah. And next one is disadvantage of the Korean medical system. Actually, I don't think there are any disadvantage to the medical system in Korea, but if I had to pick one thing, is the hospital sequence is so divided that it takes a long time for people to get treatment. Quando a gente chega no tópico de desvantagens, a Imjin diz que ela não tem muitas desvantagens no sistema, mas o que ela percebe, se ela tivesse que escolher alguma coisa, é que os hospitais todos os seus setores são muito divididos. É quase como se fosse, não uma questão só física, é uma questão burocrática. É rápido, é eficiente, mas é muito dividido. É a única desvantagem que ela consegue ter. Yeah, I mean, for example, if you have a common cold and can go primary hospital, but the doctor said it's very serious ill, so you have to go to tertiary hospital. It's gonna be a long time to go their hospital and treat your cold. There's a many seconds that you can't protect your body right now. Um exemplo que dá é se você tem um resfriado simples, você vai para o hospital primário e um médico te avalia e fala, não, o seu caso é para o hospital geral, você vai ter que fazer essa mudança. E nessa mudança você perde tempo. E nesse tempo é um tempo que você vai estar desprotegido, doente, em vez de já ser tratado no hospital primário.
And then this one is outward appearance of a university. My university. And let's talk about education in the Department of Nursing in Korea. This is my university. Agora a gente vai entrar no tópico 4, que é educação no sistema de enfermagem da Coreia. Essa é a universidade da Imjin, a parte de fora da universidade. And Matt, could you play this video? Oh, it can't? Yeah. It's appearance about my university, the center of the Busan. Essa é a visão da universidade dela, que é no centro de Busan. Yeah, it's end. Skip. And this is my departure, nursing, and my college goal is the training of sincere and competent general nurse who contribute to the promotion of human health. Esse é o brasão da universidade dela, do curso dela. E o objetivo do curso dela é o treinamento de sério e competente de enfermeiros gerais que contribuem com a promoção da saúde humana. Yep. Skip. And there's our goal for the 2025. As you can see, just now is 2020, so that we have ability of profession, and next is references of personality, and next is multiple aspect of knowledge, and the IT nursing 2025 gonna be the Department of Nursing at the highest level, contributing to the promotion of future human health. Nisso é como se fosse a evolução do objetivo do curso. Aí você vê, ele tem... Primeiro você começa com a visão mundial da saúde dentro da enfermagem, você trabalha habilidade profissional, você reforça sua personalidade dentro da sua profissão, você vê os múltiplos aspectos de conhecimento dentro da enfermagem. E, por último, a consolidação do objetivo geral. Skip. And the first grade students learn about life guide and introduction to psychology and human growth and development and microbiology, anatomy and physiology, family and health. Aqui a gente vê o que é visto no primeiro ano do curso, que tem o curso Life Guide, que eu acredito que é o guia básico da vida, introdução à psicologia, crescimento e desenvolvimento humano, microbiologia, anatomia e fisiologia e família e saúde. Next. And the second grade learn about life guide and pharmacology and medical terminology and introduction to nursing, health assessment and practice, and fundamental nursing and emergency nursing and health education, critical thinking and nursing process, and law and societies, computer practicing use. Na segunda série ou ano, você tem guia de vida 2, farmacologia, terminologia médica, introdução à enfermagem, prática e reconhecimento de saúde, enfermagem fundamental, enfermagem emergencial, educação de saúde educacional, eu diria, pensamento crítico e processo de enfermagem, lei e sociedade e prática de uso de computador. Skip. And third grade, we're gonna learn life guide and adult nursing and maternity and women's health nursing and pediatric nursing and psychiatric nursing and community health nursing
and nursing management, and nurse research, practice to simulation 1 and 2. Na terceira série nós temos o Guia de Vida 3, enfermagem adulta, maternidade e enfermagem da saúde da mulher, enfermagem pediátrica, enfermagem psiquiátrica, enfermagem da saúde da comunidade, desenvolvimento da enfermagem, pesquisa na enfermagem e prática e simulação 1 e 2. Skip. Yeah. And the last, 4th grade, Life Guide 4 and Medical Term 2 and other nursing clinical practice and maternity and women's health clinical practice to child nursing and psychiatric nursing clinical practice to community health nursing, clinic practice to nursing management, gerontological nursing clinic practice. Na quarta série a gente tem Guia de Vida 4, Terminologia Médica 2, Prática Clínica de Enfermagem Adulta, Prática Clínica de Maternidade e Saúde da Mulher, Enfermagem na Prática Clínica da Criança, Enfermagem Clínica Prática de Enfermagem Psiquiátrica, Enfermagem Prática na Comunidade, Desenvolvimento da Enfermagem na Clínica Prática, Gerontologia, Enfermagem na Clínica Prática de Gerontologia, Enfermagem Gerontológica, eu diria. Skip. This one is also video, but the sound can be here. Can be here? Yeah. It means our conference is like that. Could you play? Imjin quer saber se a gente vai ser capaz de ouvir o som. And it's gonna be about Imjin, the nasal cannula. How can we practice about nasal cannula? It's uploaded on YouTube. You can search about our school name, and then you can see this picture or video. Nasal cannula? That would be the name. I'm not. That means it's a medical term. When you can't breathe, nurse can use the long cannula. Is it? A tube. Yeah, a tube, and inside of the nose, and then patient can breathe normally. Então, esse é um vídeo que ela quer mostrar, que você pode ver no YouTube esse vídeo, mostrando uma intubação. Ela usa um termo diferente de tubulação. Ela falou cannula, eu não sei se é comum no termo médico, mas é mostrando um vídeo de intubação simples que os enfermeiros fazem para auxiliar na respiração. Yeah, and then many student nurses practice this situation. Isso, na verdade, é um vídeo mostrando a prática. Como a gente pode ver, aquilo não é uma pessoa. And skip. Pode. Skip. This is my college appearance. It's not appearance, but this place is Beijing Nursing Laboratory. Isso é o laboratório básico de enfermagem em que ela vai treinando, como vocês podem ver na imagem, exatamente como um hospital, mas no caso é de treinamento, não tem pessoas. Next. And then this one is Core Nursing Self-Related Lab. Esse Core Nursing Self-Related Lab, eu diria o núcleo de enfermagem de tratamento. Não seria tratamento próprio, mas é o tratamento de primeira mão. Yeah, next.
And this one is anatomical physiologic laboratory. Esse é o laboratório fisiológico anatômico. Yeah, next. And this one is basic health assessment laboratory. Essa é uma imagem do laboratório de acesso. Acesso? Não, é investigação básica da saúde. Primeiro exame, primeiro socorro. Next. Yeah, this one is adult simulation room. É a sala de simulação adulta, da saúde do adulto. Next. And this one is pregnant woman and children's simulation room. They can breathe like real person. Essa é a sala para mulheres grávidas e crianças, e esses bonecos que estão um número infinito, eu vou me explicar, ela falou que eles respiram como o ser humano. And next. And mental and reason simulation room. Aí a sala de mental and region, eu diria que é a sala, na verdade, de descanso. Seria a copa. Next. And we're gonna explain about 1 year about nursing event. When I was first grade, there's a orientation in 2018, February 23rd. Isso ela vai explicar de um evento que ela foi, a orientação, na verdade, quando ela começou. Ela entrou na faculdade e no 23 de fevereiro de 2018. And next. And then 2018, March 26, there's a membership training. Aí ela mostrou já um mês depois, dia 26/3, teve um treinamento de membros. Next. And 2018, April 9, there's a Nightingale Day. There's a event from the all college students. Just like, for example, check their vital sign or just something health check like that. Assessment. Aí ela está mostrando no dia 9 de abril, esse evento já era com alunos mais antigos ou alumnos, em que eles eram oferecidos para justamente fazerem essa primeira avaliação médica. Next. And this one is on athletic meetings. I don't know, is it right, but we gonna dance and party like that, celebrate on departure, and they dance like. Could you play this video? It gonna be right, or it can be here. Bem legal. Esse ela está mostrando que é justamente um encontro que eles tiveram em que todo mundo dança junto. É um exercício físico na ideia. It's like a festival, like that. É como se fosse um festival. Para liberar as energias. Also, I'm in their video. E aí onde diz que ela está aí, ela está dançando. And then next. And this one is Nightingale oath. You know, every nursing student have to Nightingale oath, and then they promise about a patient health, like that. Yeah. Isso ela está mostrando a cerimônia da jura, na verdade, da promessa. Eu não diria promessa mágica, porque é um curso de enfermagem, mas seria justamente toda a cerimônia. Skip. And 2018, October 4th, a conference on nursing.
every nursing student participate this event. Aí ela está mostrando justamente a imagem de uma conferência de enfermagem que todo aluno de enfermagem tem que participar dessa conferência. Next. And these are reference. And next. Esses são os links de referência. Is there any question? A hora das perguntas. Não sei vocês, mas eu tenho muitas. Thank you. Thank you. Really, thank you, Imjin. So, vamos para as perguntas. Matilde, você pode colocar aqui para gente. Primeira pergunta. Wait a second. João Vitor França, ele pergunta ele se recebe dinheiro de que forma? Eu creio que seja no início do slide, quando falou do pagamento de pobres e ricos ao healthcare, national healthcare. Andrew, they want to know how exactly do they get the money back? They didn't get that very clear. Like, If you invest the money, how do you get that? Yeah, that means how can we get their money? It's like that, is it right? Yeah, because you did mention that you invest money and then it does come back. How exactly does it come back? Yeah. If you have some ills and you can go hospital and you have a treatment and you have to pay on price, but the receipt, the social insurance is, for example, like 50% off, and you just can pay this one price, just like that. Oh, ok. Não é como se você recebesse totalmente o dinheiro de volta, varia, mas quando você faz um pagamento desse valor, de acordo com quanto você pode, no seu recibo, ele tem um tipo de desconto, ou então, às vezes pode ser 50% ou até maior, e nisso você tem como receber esse dinheiro de volta. Então você, no caso, quando vai fazer o pagamento, é descontado. Next question. Wait. O Ítalo Martins, ele pergunta, as pessoas que moram na rua, elas recebem alguma assistência desde que eles paguem alguma coisa para o sistema de saúde, ou se as pessoas que moram na rua, se existe pessoas que moram na rua na Coreia do Sul. Korea has a homeless too, but I heard that it's not that many. There's a not. Oh. There's a. How can I say? It's not that many people homeless. There's not that. But if some of them has a homeless, they just pay a little amount of money for the country, and they can pay back from the lot of money. It's not a small money. Is that right? Am I right? Yeah, I guess I didn't understand. Yeah. Because you pay money to the government to get what? What? A homeless person pays a little money so they can have a bigger healthcare assistance. Yeah. They just have to kind of declare, I am homeless. Declare like, prove to the government that they do not have assets. Yeah. Na Coreia tem sim moradores de rua, mas o que acontece? Um morador de rua, quando ele comprovando a sua situação, ele paga uma taxa menor, mas ele tem direito ao que ele teria se ele tivesse um pouco mais de dinheiro. A questão financeira dele não é contada com o que ele pode receber. Mas sim, existem poucos moradores de rua, segundo a Imjin, mas existem. O Christopher Vando pergunta como é cuidado com a saúde mental na Coreia do Sul por parte do sistema de saúde e como as doenças mentais são vistas pela sociedade em geral.
So, Christopher wants to know, how is the mental health care in South Korea by the health system? And how is mental illnesses and disabilities seen by society in general? There's a many types to treatment. For example, like that. Korea has a lot of mental hospitals. They do check their mental system and then talk about their own stories and then treat their medicine like that. There's a lot of things to heal their illness. Existem muitos tratamentos, na verdade, para saúde mental lá. Na verdade, é tratado tanto como qualquer departamento de saúde ou qualquer problema. As pessoas têm uma avaliação, elas têm terapia e elas seguem seu tratamento. É uma coisa tratada como qualquer outra especialidade. Como assistência para pessoas que são dependentes químicos acontece na Coreia? Como funciona? Korea is drug is illegal. So if you have a drug, you have to go jail. So, but some of them has a drug addiction. Maybe they have some treatment about addiction. Então, aparentemente, assistência para dependentes químicos. Na primeira coisa, droga é extremamente legal lá, então se você é pego com isso, fazendo uso disso, você vai para cadeia. Mas existe tratamento, o tratamento sempre é oferecido de primeira instância, a avaliação. Mas droga, aparentemente, é uma coisa, esse tipo de problema não é uma coisa tão comum. South Korea has a public pharmacy. Sim, na Coreia do Sul, apresenta o sistema de farmácias públicas. Pharmacy system. It means if you need to pay. Access to supplies. Yeah, I understand. Yeah, I understand, but yes, we have, but some of them can be, how can I say? There's a lot of pharmacy, but in the country has a little health. How can I say? It's a different about all pharmacy. Permission. Yeah. It's all different. I can't explain. So, access to certain public medication, sometimes even though you need a permit. Oh, a little bit different. So access to medication is public. There's a public free access to medication. What? Pardon? Is there a free public way to access medication in pharmacy? It's not that free. Some of them free and some of them not free. Just like a social insurance. Just you like 50% is country and the 50% is just you and 50% is social, private insurance like that. Não existe exatamente uma farmácia pública livre, porque o que falou, você já está meio que dentro do sistema do governo, então é pago. Então, na teoria, nada é de graça. Uma parte é coberta pelo que você pagou do seu seguro, ou oferecido porque você já paga o seguro. Well, there's a lot of questions. Andressa Vale pergunta como vocês conseguem essa agilidade no serviço de emergência. Há treinamentos nas escolas de trânsito para instruir a população?
Andressa wants to know, how are you able to be this fast in the emergency service in the first evaluation assessment? Is there trainings happening right now to help the population? When it comes emergency situation, but also Yeah, training for the population to know what to do when they need emergency. Yeah, I think every nursing and some of medical students can know how to we get some first treatment. They know, but general people maybe didn't know that, but some of them have education about emergency system. Maybe when you have a job, maybe job has an education system. That one is a duty from the country. Country have to, it's like have to do education. If you don't have education, you can open your company like that. Peraí, eu acho que eu entendi que essa pergunta, na verdade, ela estava falando da rapidez da ambulância, que a gente falou que era em menos de 5 minutos, por isso falou trânsito. Imjin, I think we misunderstood the question, because you mentioned, I'm re-explaining, because you mentioned how fast it can be the ambulance. Like, how do people train in driving school to allow the ambulance to go faster? Because you said 5 minutes, and that to us is impressive. How can you get just 5 minutes? Yeah, that means I think we don't have any skill about driving, but there's Korea has a great pavement, and there's a lot of way to go to patient, and Korea has a really great Wi-Fi service, so that everyone can be called and then help, just like that. Se for em questão ao trânsito, que eu acho que foi o que a pergunta era, na Coreia tem as vias são muito boas, pelo que eu entendi, tem até via específica para a questão do trânsito. O trânsito não é essa loucura, não é que as pessoas aprendem a dirigir diferente ou melhor. E ela também mencionou que essa questão da rapidez é porque o Wi-Fi na Coreia é muito bom. Então, para já você entrar em contato com o serviço de emergência também é bem rápido. Bem, a Andressa pergunta qual a idade média de sul-coreanos que ingressam na universidade. What is the average age of Koreans that get into university, when they get to university? University age is just 18. It's 18. It's always around 18 when you finish high school? É aos 18 anos mesmo, quando você termina. Normalmente todo mundo já entra aos 18 anos. Existe algum tipo de cuidado contínuo com os pacientes, como o médico da família, na saúde primária? Yes, we can. Yes, we have it. For example, we have a service about if the patient can't move, just he leave his house alone, can't move anything, can't move, he just still standing or sitting, and we just can go on their house, and then we can nurse about nursing skill and or just medication and education, something about their treatment. So at home care, if necessary, does exist? Is necessary about poor people. Oh, ok. So, sim, existe, por exemplo, que ela deu, se um paciente tem algum tipo de mobilidade,
o serviço ele é oferecido. É uma questão de perceber se precisa e também se você é um morador de rua e você também precisa, eles oferecem esse tipo de atendimento. Bem, eu creio que essa foi a última pergunta. That was the last question, Imjin. Não. Oh, we have a Yeah. last question now. Yeah, right now. Como funciona o processo para o ingresso na faculdade? João França, who has a very shy picture, is asking, how does it work to get into college? Well, How can further, I can hear you. How do you get into college? Into college? Like, what is the process for you to decide what you're going to study and how you're going to study? Process? Like, do you have a test? Do you just sign up? Do they evaluate? How do you get into the university? Just for test. There's a two type of for the enter the university. There's two type, and just one is for the score about high school score, and second of all is just for the test. This one is just like it's a big test. Like Matthews, you told you is a big test in your country. Yeah, we have it. Yeah. I think it's like similar like that one. Então, eles avaliam tanto o seu currículo da faculdade, você tem as suas notas do ensino médio, mas existe um teste geral importante, como o Enem ou o SATs americano. Oh, boa noite. Mais uma pergunta, porque a gente está aqui com várias perguntas. É possível um médico ou outro profissional de saúde formado no exterior ir trabalhar na Coreia sem ter ascendência coreana? Christopher wants to know if it's possible for a doctor or any other health professional that went to university in another country, a foreigner, to work in Korea without being connected to Korea at all, or being a Korean descendant. Could you explain one more time? Is a foreigner? Can a foreigner like me? I am obviously not descendant in Korea. If I am a medical professional or a health professional, is there a way for me to work in the health system in Korea? Yeah. You mean just there's any process for the foreigners? The foreigners. Yeah, People from other countries. Of course we have, but I think it's not that good, but we just try best. It's not that good, but yeah. Existe, claro, mas assim, não é uma coisa super bem desenvolvida ainda, mas está melhorando. Essa questão de como receber estrangeiros para trabalhar, mas sempre tem. Bem, agora eu acho que realmente foi a última pergunta. Finalizamos. Really thank you, Imjin. Finish? Yeah, if you wanted to make your last word for us. Oh. Just say thank you, or I don't know. Yeah, thank you for listening, and it's a very nice time to no way. I'm a little bit sleepy now. Korea is 1 a.m. So thank you for listening, and see ya. A gente agradeceu por todo mundo que ouviu, que assim, é 1h da manhã. Se ela estava um pouquinho sonolenta, se eu fizer ela pede desculpa. Eu também peço desculpa, não é 1h da manhã, mas cansada nós sempre estamos, não é mesmo, gente? Muito obrigada. Ai, gente, todo mundo agradeceu, eu também quero agradecer, mas não esqueçam também de responder o pós-teste que será enviado para a gente conseguir certificar vocês e também saber o desenvolvimento dos conhecimentos a partir da palestra que foi realizada hoje. Não esquece que também teremos, a partir de 1h, horário do Acre,
e 3 horas, horário de Brasília, a nossa palestra com a acadêmica Sanjana, diretamente da Índia. Uhum. Thank you, Imjin. Thank you, teacher. Thank you. Thank you for